yule ambaye ni mkaidi hivyo na yule anayesema ndio. Yote ni sawa. Haya, shikilia hapo daktari, kabla hatujaendelea. Mwenzangu Bramwell Bwire yuko katika mji wa Kisumu, yuko tayari na wazazi na walezi kuzungumza nao. Bwire, iwapo unanipata, hali ikoje kule Kisumu? Natumai kila kitu shwari. Zungumza na wananchi kuhusiana na afya ya akili ya watoto, tufahamu maoni yao. Shukrani sana Gakunga, ulivyosema ni kweli kwamba tupo hapa katikati mwa jiji la Kisumu, na kwa sababu ya muda leo nitakuwa nazungumza tu na mlezi mmoja ambaye hapa Kisumu ana zaidi ya watoto 200 ambao wote wana matatizo ya afya ya kiakili. Anasema kwamba ni mzigo mkubwa, anahangaika na wao, anazungumzia masuala mazima ya SHA. Anasema kwamba ule mpito mpya wa kuweza kupata bima matibabu unakuwa ni changamoto kwake kuweza kuwahudumia hawa watoto. Nataka niseme naye aweze kutueleza, je, hawa watoto wanawapataje? Je, hawa watoto wana wazazi? Je, inakuwaje kuweza kuwashughulikia zaidi ya watoto 200? Ana walimu ambao wanamsaidia? Je, ana walezi ambao wanamsaidia? Na je, huo mzigo anautatuaje? Naomba uweze kusogea hapa tuseme nawe, utatueleza unaitwa nani, na je unatokea wapi, na swala zima la afya ya akili ya mtoto wewe unalichukuaje? Okay, my name is Lois Omondi. Lois Omondi is a champion. I'm an ambassador for the mental health Jaramogi. That is Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. First of all, I want to say that I'm a person with disability. I have mental disability. I was born autistic, then I developed epileptic. So this has not been very much easy for me, and it has been very tiresome. And for the time before I came as the ambassador, and what I want to say is that we have been having a lot of the challenges. First of all, the challenges that we have been undergoing through is from the SHA. SHA we have been having a problem from the SHA, whereby we say that children with autistic or children with epileptic, for example, because epileptic is a mental disorder which makes one prone to seizures, and at the same time they have the cognitive disability. So that is where in the most time such children, they have a rapport even with their patients already. But since SHA came, it came into a manner whereby you have to start by going to level 3, the level 4. So that one, it put us in a very difficult manner, whereby even to the hospital where our kids were going, even to we ourselves, because of the cognitive disability that we have been having, it has ever been very much easy. Because first of all, we are trying to say that the drugs are also not even there in those level 3, and sometimes even level 4. Apart from that, there was that rapport. So you find even some of us have ever not been going to the hospital. What I can say again is that we have been having a lot of the triggers, whereby even the National Council, they had been supporting other forms of the disability, but neglected the mental whole at its, whereby we have autistic, epileptic. Mental is a very wide area. Because they had even been distributing the wheelchairs and so on quite keen. But if you come to the mental, whereby we have the epilepsy or autism or any neurodevelopmental, which is epileptic is just a neurodevelopmental, you find that there is no assistive devices. Or we have got triggers, which the first triggers that we have is direct sunlight. The second trigger is meals. So without the meals, it is a trigger on our sides, and then we normally have a lot of the convulsions. Another trigger is missing of the medication. So you find in a number of cases, we are not able to be buying the drugs because our drugs are also very costly, and we are not able to buy because even right now, we say that a number of us are not even working, and even our caregivers, and that one has been coming up to be a lot of the neglection, whereby this neglection,
from the government and even our support system, whereby we are left and a number of us have been staying in the street just like pigs. No meals. We have weather sessions, which is climate change, is also a trigger on the other side. And all these triggers have been beating us left and right in a manner that we have been becoming more vulnerable and more severe. Lois, nikuulize, hawa watoto wenye changamoto za kiakili mnawapataje ndo muweze kuweka pamoja? Okay, as a person who is I can say that first of all I'm a survivor. So for that we came to realize how many are we. That is now when we came to realize of how many, even though we cannot know all of us, but around 200 in the numbers that we have, because some, we can still say that some are in the street, they have even become wild, but some pia, tunaweza sema pia wanafichwa kwa nyumba. Wale wenye pia tunaweza sema, hawana anything like birth certificate or any even IDs they doesn't have, so wanafichwa. Sasa uwezi hata kuwaona. Pia imekuwa pia ni ngumu sana ukiongea na mtu kama hayo mwenye ako na mtoto kama hayo, unapata hata kutoa maneno yake kusema ati mimi pia niko hivi, pia ni ngumu kwake, bado ako na stigma. Na sasa hizi mnafanya, tukimalizia, mnafanya nini kuhakikisha kwamba labda ugonjwa huu unatambulika na labda mnapata msaada ambao mnahitaji? Msaada ni ngumu, si rahisi, because due to the fact that nilikuwa nimesema serikali imeneglect. Naweza sema ya kwanza, unajua kama serikali imeneglect, inaweza kuwa ulikuwa na mama yako na huyo mama yako labda amekuja amekufa. Sasa nani atakuwa anakudumia? Inakuwa ngumu. So tunaweza sema kuna just very few organizations. Naweza sema kama Hope Mobility Organization. Ndio naweza sema not for a very long time, just for a very short time. Hiyo naweza sema ati wametusaidia na madawa. But that is just one prescription, not even a whole prescription, maybe prescription that can go only for a month. But you see, we take the medication according to the doctor instruction, and our drugs are also differently in terms of how your body varies. So that one has also become very much difficult, apart from Tenada, which has also been trying just a little bit, but they have not reached to in a way that they are supporting us in a level of everything of our triggers to avoid the triggers that we have. So the moment that we have triggers, we are becoming more vulnerable and becoming more severe. And that is why our death is also just very near. I can say a number of us have been dying. Gakunga ndo hali hiyo, anasema kwamba yeye ni mmoja wa wale waliowahi kupata ugonjwa wa akili ya mtoto akiwa bado msichana mchanga, na hivyo ameweza kumea na kukolea na ugonjwa ule, na hiyo ikamchochea kuweza kuwa ni mmoja wapo wa wale mabalozi wanaowapigania wale watoto ambao wana akili ama wana tatizo ya kiakili. Amemalizia akisema kwamba kwa sasa wanakufa kwa idadi kubwa, wanakufa wengi. Kwa hivyo ipo haja kwa serikali kuweka mikakati. Amesema wametelekezwa, wamewaachwa tu wao na Mungu wao. Kwa hivyo sharti serikali iweze kuingilia kati kuhakikisha kwamba watu kama hawa, wale watoto ambao wanagundulika mapema wakiwa wana matatizo ya kiakili, basi ni sharti waweze kugunduliwa. Amezungumzia swala la kuweza kufichwa pale nyumbani wakati mzazi anagundua kwamba na mtoto ambaye ni tahira ama na akili ambaye ni pungwani. Kwa hivyo inakuwa ni vizuri kuweza kuweka mikakati. Watoto wale kwanza waweze kuzaliwa hospitalini, waweze kupewa vyeti vya kuzaliwa, na kisha baadaye waweze kuwekwa kwa ile dawa hadi wakati ambapo ile hali yao itaweza kudhibitiwa kikamilifu. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli linahitaji jitihada za serikali, wadau husika, mashirika yasiyo ya kiserikali, ili kuona kwamba wale watoto wana afueni na wanaishi tu maisha kama mtu ambaye ni timamu, mtu ambaye ana afya iliyo bora. Kwa hivyo toka hapa Kisumu, Gakunga, kwako pale studio. Asante sana mwanzangu Bramwell Bwire kutoka Kisumu, mahali ambako pia daktari anahudumu kule Kisumu.